Good to see you all here today on day 3 of the film festival. I hope you're all having a wonderful time. Welcome to the world premiere of Emmanuel Mouret's Mademoiselle de Jonquière. I'm Pierce Handling, director and CEO. We have our platform. This is in the platform section of the festival, and our platform jury is here with you watching the film. Mira Nair, Li Chang-dong, and Bellatar are all in attendance, and we'd like to welcome our platform jury members. And I'd like to also acknowledge that this afternoon's event is taking place on the treaty territory of the Mississaugas of New Credit and the traditional territory of the Haudenosaunee, the Anishinaabe, and the Huron-Wendat. We're very grateful to have the opportunity to work in the community. Now, as I mentioned, this film is eligible for the Toronto Platform Prize, which is presented by Air France, and it's also eligible for the Grolsch People's Choice Award. So please vote for your favorite films at tiff.net/vote. I'd also like to thank the people that brought us this afternoon's film, Indie Sales. I also like to thank Unifrance for their generous support when we go to Paris for our Paris screenings. Now, tonight's film is about as elegant as it gets. A French period costume drama that is witty, charming, set in the aristocratic mansions of the French upper classes. And it features a delicious plot involving love, romance, betrayal, revenge, all delivered with an icy cool nod to social manners. Now, the man who both wrote and directed Mademoiselle de Jonquière made his first feature film just over 10 years ago. And by my counting, this is his 6th feature film. And I think it serves up pleasures of a very high order indeed. Elegant conversations, immaculate manners, and a very smart, cunning, gracious female character at the center of its plot. Please join me in welcoming his first visit to the Toronto Film Festival, Emmanuel Mouret. Welcome, Emmanuel. Hello. Bonjour, je vais parler peut-être français. Speak in French. Je ne m'attendais pas en écrivant ce film de le présenter pour la première fois ici, si loin de la France. I didn't expect that the world premiere of my film would be here, so far from France. Et donc, si vous me sentez un peu fébrile, c'est parce que je n'ai encore aucune idée de ce que vous allez ressentir et je suis déjà très impatient de recueillir vos impressions et commentaires. So if you feel that I'm a little nervous, it's because I'm very impatient to hear how you feel and anxious to hear your feedback on the film. Je voudrais non seulement remercier le festival pour son invitation, mais aussi vous remercier chacun pour votre curiosité. Le cinéma est aussi une machine à voyager dans le temps. Et vous avez choisi de voyager en France il y a 250 ans. I'd like to thank the festival for inviting me, and also I'd like to thank you for your curiosity. Cinema is a sort of time machine, so we're going to travel back to France of 150 years ago. Mais c'était aussi une machine à explorer aussi et surtout une machine à explorer notre intimité. It's also a machine that we use to explore ourselves. Et peut-être que cette distance dans le temps peut aussi permettre de mettre en valeur, en tout cas, l'actualité de notre intimité. So maybe this distance with time will allow us to showcase how relevant our persona, ourselves are. Je vous souhaite une bonne projection et je vous dis à tout à l'heure. Enjoy the show and we'll talk to you later. So let's just start simply and talk about kind of where you came to the source material, what interests you about it, what was the beginning of the project?
Le projet vient d'un désir, et d'ailleurs un désir de mon producteur, de faire un film en costume. Et j'avais cette histoire en tête depuis fort longtemps, qui est un récit qu'on trouve dans un autre récit de Diderot, qui est Jacques le Fataliste et son maître. So for a long time, I had wanted to make a period drama, and I had in the back of my mind closer. Sorry. In the back of my mind, I had a story within a story from Diderot, which is Jacques the Fatalist and his master. Il y avait beaucoup d'éléments dans cette histoire qui m'intéressaient. D'abord, je trouvais qu'il y avait une promesse de cinéma, puisque une histoire de vengeance telle est quelque chose que je trouve très cinématographique, puisque, comment je pourrais dire, pour moi, la vengeance est comme un fantasme qu'on peut avoir souvent, mais qu'on ne réalise jamais, et que le cinéma permet de réaliser. So there were many elements of the film that I found interesting. At the base, I found that the story was very cinema-worthy. There's also this notion of vengeance that was very cinematic, and it's often a fantasy that we can have, and through cinema, we can fully realize that fantasy. Ce qui est intéressant chez des nobles du XVIIIe siècle, c'est qu'ils ont tout leur temps et toute leur fortune disponible. Ils n'ont aucune obligation professionnelle ailleurs. So what about French nobility, or nobility in general, is that they have all of their time at their disposal, endless funds, and no professional obligations. J'étais fasciné aussi à la lecture par ce personnage de Madame la Pommeraye et du Marquis de Zarcy, qui sont aussi deux personnages à la fois très intelligents et en même temps complètement dépassés par leur passion. I was also fascinated by these two main characters, Madame de la Pommeraye and the Marquis, who are at the same time incredibly intelligent, but also completely overcome by their passions. Ce qui était évidemment intéressant, c'est que ce récit permettait, on va dire, de déployer le thème de l'amour et de la passion sous ses aspects à la fois les plus cruels et les plus beaux à la fois. Another aspect of the story that was really interesting is that it allowed me to, or allows one to explore notions of love and passion in both their beauty and their less beautiful side. Il y a également quelque chose peut-être qui est propre à Diderot dans le récit, mais propre à ce que j'aime au cinéma, c'est que c'est un récit qui aime ses personnages sans les juger moralement. Même si la marquise est diabolique, on peut la comprendre. So something that is proper to Diderot is that he loves his characters and he doesn't judge them, and that's something that we can apply to the Marquise de Pommeraye, because she's so diabolical and yet you somehow understand her. J'aimais aussi le fait que ce soit des personnages sur lesquels on ne puisse jamais arrêter un jugement définitif, et que chaque fois qu'on croit où se trouve la vertu, ce n'est pas là qu'elle est. Voilà. What I also love is that they're characters that you can't fully make a final judgment on. As soon as you feel like you have pinpointed their character, it moves, so it's a kind of a moving target. Au fond, ce n'est pas un film qui a une morale, mais un film qui donne à penser. So it's a story that doesn't have a moral, it's a story that leads you to think and reflect. Yeah, I'm very intrigued by this. We see so much kind of witty period drama that is a moralistic tale, that is trying to come to a point with good people and bad people and this sort of thing. And I was curious if there's a place you come down while directing, if there's a place you come while looking at them yourself. Alors, j'ai pas tout compris parce que
vous êtes arrêté sur un jugement de vos personnages? Non, j'espère que ça se ressent dans le film. J'ai trouvé tous ces personnages, ces 5 personnages passionnants, et ce qui est intéressant, en tout cas ce qui me semble intéressant au cinéma, c'est de les aimer et de les comprendre. Et quand on aime, on comprend les personnages au-delà des jugements moraux. So no, and I hope that you can tell that through the film, is that I find these characters fascinating and you develop a love for these characters, and it's a love that goes beyond judgment, moral judgment. You talked about wanting to make a period film for a long time. Can you talk about why at this place in your career you were interested in that specifically? Non, il n'y a absolument pas de calcul dans ma carrière, il n'y a pas de plan de carrière, et tout ça est intuitif. So it wasn't calculated at all. I don't even have a career plan. This is really something that was more intuitive. Makes sense. Sometimes we just fall in love with something. Well, so the really striking things are obviously the writing, which is so witty. The script is so witty, and the performances. Can you talk a little bit about your process working with actors? C'était un film avec, vous l'avez vu, une partition très très riche, notamment pour Madame la Pommeraye, Cécile de France et le Marquis des Arcis. Et j'avais besoin de comédiens qui puissent porter cette partition. Donc j'ai eu la chance de tomber sur Cécile de France qui a préparé le rôle pendant 3 mois, presque un peu comme on préparerait une pièce de théâtre. So you've probably noticed that this is a really heavy dialogue film. There's a lot of writing, and it's especially delicious writing for the Marquise de Pommeraye and the Marquis. So I needed actors that were capable of carrying that dialogue, and thankfully I had Cécile de France, who was up to the task and who worked on the role for 3 months in advance of shooting. Was there a lot of preparation together? Was there a lot of rehearsal offset? Non, non. J'ai beaucoup travaillé avec Cécile de France et ils n'ont joué ensemble que sur le tournage. Édouard Baird est un... on n'a pas préparé ensemble. Mais le rôle lui allait comme un gant puisqu'il a naturellement cette façon de parler, même dans la vie. Et c'était intéressant que la rencontre se fasse sur le tournage et qu'on garde aussi, malgré le travail, une certaine forme de fraîcheur. So no, we didn't prepare as an ensemble. Yes, I worked with Cécile in advance, but then the magic really unfolded on set. Édouard Baird, he didn't have that much prep required because he really is that character. Even in his normal life, he speaks like that. So we wanted to keep that freshness on set, even though it's a work that was worked on in advance. And by the same token, what is the writing process long? The writing itself. Ah, la rédaction, l'écriture. Non, ce qui a été long dans l'écriture, c'est que c'était de me décider. J'avais très peur de me lancer dans cette écriture parce que je ne suis pas un spécialiste. Voilà, c'est la peur qui me retenait. Et une fois que je me suis lancé, c'est allé assez rapidement, puisque j'ai pris beaucoup de plaisir. So in terms of writing, it wasn't that long. That wasn't the hard part. What took me the most time was to decide to finally take the leap and write this film, because I'm not a specialist and I was afraid, I had fear. But then once I made the decision, it was very easy, quick. Do you feel like with your work, you'll continue to challenge yourself like that? You'll keep picking things that will be a challenge for you that you're afraid of? On est toujours, on a toujours peur quand on se lance dans un film. Et
je pense que dans une aventure, c'est de trouver à la fois évidemment quelque chose qui soit assez nouveau, donc qui nous fasse peur, et aussi quelque chose dans lequel on soit à l'aise. Et il faut trouver peut-être ce bon rapport, à la fois avoir peur et à la fois se sentir bien. So of course there's always fear when you're going to make a movie, but what's fun about this adventure is that you're trying to find something that's new, something that scares you a little bit, but you also want to have an element of comfort. So when you bring those elements together, that's when you can start making a film. Well, I'm going to open it up to the audience, but the last thing I want to ask before I do is, what's next for the film? Because obviously, very warm reception. I feel like you guys liked it, yeah? Merci en tout cas pour votre accueil. Ce qui arrive, c'est que le film sort en France mercredi. So thank you for your warm reception. So the next steps for this film is that we're going to be releasing it in France on Wednesday. We were very lucky to get you for a short amount of time here. So I'm going to let you guys ask some questions. Does anybody have any questions right there? So, you can repeat to him and I'll repeat to you. Yeah. So the question was about keeping the moral ambiguity real, throughout the entire film for all of them, except for this happy ending for the Marquis, and why this decision right there. Pourquoi ça finit comme ça avec le Marquis? Non, en fait, elle appréciait l'ambiguïté des personnages qui restent jusqu'à la fin, sauf qu'on a une fin très heureuse pour le Marquis. Alors, si vous pouviez élaborer là-dessus. C'est une fin. J'espère que le film montre que la difficulté en amour, c'est que ça dure. Et il y avait un début très heureux pour la marquise et le marquis. Donc, si on se replonge dans ce que montre le film, rien nous assure que ça va durer. So what we explore in the film is that the trouble with love is how to make it last. And if you think to the beginning of the film, the Marquis and the Marquise were very happy together. So we end it on a happy ending, but we don't know if that will last. Fair. It's ambiguous. Right here? I enjoyed the movie as is, but I was wondering if you thought about maybe, you said it was about a person, maybe transport it to the modern time. Would it be even possible, considering the lady? So the question was, did you ever consider making it not period, making it in modern time, and would it even be possible considering the way the story would work today? Alors en 1944-1945, il y a un cinéaste qui a adapté le même récit qui s'appelle Robert Bresson, et un film qui s'appelle Les Dames du Bois de Boulogne. Les Dames du Bois de Boulogne. So there was a film that was made by Robert Bresson in 1944-1945, and it's on this exact same story, and it's called The Dames of Bois de Boulogne. Je voulais faire une proposition différente, et je pense que ça serait difficile aujourd'hui, en tout cas pour moi, de projeter l'équivalent de cette noblesse soucieuse que de l'examen de ce qu'ils ressentent et de l'amour. Peut-être que je me figure peut-être que les gens très riches comme les nobles sont très occupés à maintenir leur richesse, à leurs affaires, à plein d'autres choses. Et je crois aussi que de garder cette distance du passé nous permet de nous plonger beaucoup plus dans l'aspect
romanesque et sentimentale du film. Je sais pas. Well, so I did want to be different, but the challenge of doing the same in this current era is that notion of the nobility that is really preoccupied with how they feel and preoccupied with love and their wealth and maintaining their businesses. But also, setting the film in the past allows us to have this distance that allows us to really delve into the romanticism of the story. Mais j'avoue que je ne connais pas la noblesse canadienne. Et, et peut-être qu'elle existe toujours et qu'elle est comme ces personnages. I must admit, I'm not very familiar with the Canadian nobility, so I can't say if it still exists or not. Right here. I was just curious, the film at the end said that it was in memory of Simon. I didn't get the last name. I'm curious. So the question is about the dedication at the end of the film. Mon producteur et moi-même avons dédié le film à la mémoire de Simon Simsi, qui est en France quelqu'un qui a disparu l'année dernière et qui était un exploitant, un distributeur et quelqu'un qui comptait beaucoup pour nous et beaucoup pour mon ami producteur, et c'est quelqu'un que nous aimions beaucoup, et voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a cité. So the dedication at the end of the film is for Simon Simsi, who my producer friend Fred Niedermeyer cared about him very much. He was someone who died in France last year. He was a distributor that we all cared about so very much, so I dedicated the film to him. I'm just making sure this right there. I'm a hairstylist for film and television, and I would really appreciate hearing from you your collaboration with the hairstylist who did an amazing job on your film, and your costume designer did an amazing job. And I'd really like to hear the collaboration there. So the question is about the work you did with the hairstylist and the costume designer. C'est ce qui était très excitant, en tout cas dans la préparation du film, c'est qu'on a travaillé pendant la préparation du film avec justement tous les costumes sont des créations originales, et on a pu faire comme les coiffures évidemment, et même tout le décor s'est fait avec les costumes. Et c'est vrai que le costume a été le pivot de la préparation du film. L'idée, quelque part, c'était de ne pas faire tarte à la crème, ou de ne pas faire vieillot ou poussiéreux, puisque à chaque époque, on se sent moderne, et on voulait plutôt rendre compte un peu de la modernité de cette époque, et donner... ce qui nous intéressait, c'était surtout les silhouettes, des silhouettes qui se détachent sur les fonds. On ne voulait pas que ça soit trop chargé. Donc voilà à peu près le point de départ. Après, on peut... So this was a very exciting part of film preparation. Of course, working with the costume designers, all of the costumes were original creations, as were the hairdos, of course. And we actually wanted the sets to match the costumes, but really the costumes were the turning, or the pivot around which we built everything else. So we were very careful not to make everything too poofy or frou-frou. We didn't want it to feel old and dusty. We wanted it to convey that feeling of modernity, because every era feels like they're very modern. So we were also focused a lot on silhouettes to make sure that it didn't feel too busy. So essentially that was the starting point in making the film. Right back here.
Do you mind repeating in English just for the rest of the audience? I apologize. Doing it justice. Doing it justice? Yeah. Of the dialogue, yeah. So maybe this is a good opportunity to ask. Did you work on the translation at all? Is there a process with the team? C'est une réaction intéressante parce que il est vrai que non, je ne parle pas anglais comme vous le voyez et donc non, je n'ai pas, je ne peux pas apprécier justement la traduction comme Madame le fait. Merci de ce commentaire. Je ne sais plus comment faire, je suis un peu gêné. I'm surprised to that reaction. As you can see, I don't speak English, so I can't appreciate the full quality of the translation, but thank you for your comment. I don't really know what to say from there. Let's go down here. You wrote this, yes? Wrote this. So it's a story. There's a twist at the end. But I'm just curious because I'm curious about your personal feelings about women, especially. Despite the fact this was a period film, do you believe women can be that duplicitous and scheming and are much more complex than men and can lead a man that way no matter what era this time? I'm going to try to summarize this question. Do you believe, the question was about your feelings on women, and do you believe the accuracy to the character and be that duplicitous and screaming, but also be much more complex than men in that way? And I asked because you wrote this. Just in case you forgot. Alors, je n'étais pas seul à l'écrire puisque je me suis inspiré de Diderot. Hein. mais je vais répondre à la question qui est... Pensez-vous vraiment que les femmes sont si diaboliques et maniganceuses et capables de jouer un tour à un homme comme le font? Non, je pense que dans le film, il n'y a pas un portrait de femme, il y en a déjà 4. Puisque entre Madame de la Pommeraye, Mademoiselle de Jonquière, sa mère et l'amie, ça fait 4 portraits de femmes très différents. So first of all, I don't want to take all of the writing credit because the story is based on a story from Diderot, but also there are 4 women in this film. So yes, you have Madame de Pommeraye who's diabolical, but there's also Mademoiselle de Jonquière, her mother, and the friend, who are all very differently portrayed as women. Et ce qui m'intéressait dans le portrait de Madame de la Pommeraye, c'est qu'on ait plusieurs moments, plusieurs périodes. Il y a un moment où on la voit au début, elle ne croit pas à l'amour, c'est quelqu'un très spirituel, qui ne croit qu'en l'amitié. Et puis, hop, il y a le moment où elle est amoureuse, passionnée. Donc, c'est différents moments. Et pour moi, c'est quelqu'un de démesuré, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, mais c'est quelqu'un aussi de fascinant. Et c'est quelqu'un, en tout cas, que j'essaie, tout en qu'elle soit fascinante, qu'on essaie de la comprendre. Elle est fascinante à la mesure aussi de sa blessure. So with Madame de Pommeraye, while I was painting her portrait, so to speak, we see her at various moments in time. So at one point, she's not interested in love and passion. She's more spiritual. She's interested in friendship. And then we see her as a lover, and she's in love. So you see these different moments, but also the fact of it is that Marquise de Pommeraye is, she's larger than life. She's exceptional. She's certainly not every woman. And her behavior is in the proportion of the wound that she's experienced. J'aimerais que
oui, que les spectateurs ressentent aussi que c'est un personnage que j'aime terriblement. Et parce que, en tant qu'homme, on peut aussi se projeter dans une femme comme ça, puisque les peines d'amour, on n'en est pas exempt. So what I'd like is that the audience would feel how much love I have for this character, and that they see that we could all be her because we're all subject to heartache. Well, on that note, I want to thank you so much for coming and bringing the film. I think we have to give the theater a room. Thank you very much. Very much.